Okay, salut alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind gerade hier irgendwo in der Nähe von Blackwater, wir sind in Blackwater auf so einem Hügel oben und absolut feindliches Gebiet. Da wollen sie uns tot oder lebendig. Jetzt sind wir auf so einer Mission, wo wir unsere Kollegen, der Javier Escuela und der Charles, irgendwo in der Nähe auf dem Hügel oben bei Blackwater gefunden haben. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gespawnt sind. Auf jeden Fall, haben wir jetzt vor, unseren Mate, den Sean, aus Blackwater zu retten. Und irgendwie habe ich auch Bock, um ein bisschen für Unruhe zu sorgen. In dem feindlichen Gebiet. Und darum würde ich sagen, let's go! Javier Escuela. Dímelo, ¿cómo estás? Hallo. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No, I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just... Where's that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. Well, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Ich auch. Wir haben doch irgendwo... Ja, genau. Da. Und zeig mir nochmal das Fernglas. Come on, we don't want to lose them. Nein, aber jetzt wird ich mir zuerst einen stabilen Überblick verschaffen hier über das Lager. Also ziemlich ausgestorben ist das Gebiet, ja, aber es langt, um uns zu catchen. Und ich habe keinen Bock drauf, gecatcht zu werden. Wo würde er denn überhaupt gehängt werden? Ah. Nein. Du ja, wir lassen es auf uns zukommen. Oder? So machen wir's. Let's go! Follow me. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Stop Pinkertons. this wild They shooting. got patrols out all over this area. Sorry, Yes. mates. South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. Okay, let's go. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. And no money, yet, it seems.
I hope you know where that is, at least. Dutch and Hosea say they do, but it's trapped in the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Also ich nehme jetzt mal schwer an, dass das Boot... I think those might be our boys. Moment. All right, gentlemen, follow me. Ja, entspann dich. Aber ich will sagen, das Boot ist natürlich am Wasser. Wow, no shit, Sherlock. Make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just 3 fellas out on the Oh, trail. sie kommen. Act natural. We'll be fine. So, Sie schreien auch hart umeinander. Hallo! Much as I love dodging the law and Sind sleeping in leise the da. dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. what happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Haben wir es eilig oder nicht, Leute? Pick up the pace a bit. Eben, gell? Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Hey, come on. Ein bisschen anziehen da, los. Hey, wie viele Kurven willst du machen? Trelawney? Ja. Hey, nein, echt nicht. Da müssen wir selber die Hand nehmen, Leute, so nicht. Da, Gegner. Ah, shit. Ist nicht eingezeichnet. Wo das Boot ist. Dann müssen wir halt unserem langweiligen oder langsamen Gefährt da folgen. Look, they've stopped. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. Careful! Ah, Sean! Es läuft. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skeldon's boys, but I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Ah, hi Charles. Let's go. What about the other 2 down there? I've got an idea. Ah, dort oben. Follow me. Okay. Ooh. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you 2 sneak across and do the dirty on them. Sure. Okay. Get your knife ready. All Keep your right. head down. Stay here. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Hold up, he's doing his thing. Gentlemen! Gentlemen! Gentlemen. Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill.
Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose Oh, everything. calm down, mister. I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur! Plündern. Okay, let's get after him. A pleasure as always, gentlemen. Das ist nice. So, nein, 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 nein. Abfahren da. Abfahren, du Vogel. So, plündern. Wir gehen jetzt da ganz in Ruhe zuerst looten, bevor wir da... Wo sind meine Kollegen? Shoot him, Arthur! Shoot him, Arthur! Da, bam! Son of a bitch, get. I'm not gonna make you. Aua, 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 aua! Come on, let's move! Oh, shit! Stirb, Buddy, stirb! Kill the son of a bitch and be done with it. So, next. Ah, da jetzt noch so ein Mate. Push up on him! Der andere macht im Alleingang. Da, Mann. No mercy. No, 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 no mercy. Ja. Gute. Ein gute. Let's go! Let's go. Da, Mann. Get up there! Die gehen wir nachher plündern. Look out! 2 on horses! Oh, da schießen. Sorry. Sorry, mate. Schön. Schön, wie es ruhig ist. Schön, wie es ruhig ist. Gib mir den Scheiß. Gib mir das Zeug. Another one on the cliff, you see him? Zuerst plündern. Wir gönnen uns. Wir gönnen uns. So. Gönnt sich ja sonst nichts. Dankeschön. Dankeschön. So, weiter geht's. Da ist er, der Hund. There's Charles! Hallo. Ah, jetzt. Da schießen, gell? Der doch nicht. Tschüss. Lasst den Charlie Boy in Ruhe. Oha! Oha, Kollege! Schießt du auf mich? Schießt du auf mich? Stirb? Hold still, or you die! Quick! Come on, let's get up there! Let's go! Oh, da hat's noch etwas. Da liegt noch etwas. Danke. Messer.
Hello, my friend. Hey, watch out for these two! Ja. Hallo. Tack. Gerade noch ein Punch in den Kopf hinein. So. Stabiler Loot, oder? Charles. All good? Charlie Wouldn't go boy. that far. The camp's up this way. Come on. Halte Option gedrückt. Und der Digger ist anzusehen. Moment. Moment. Geh in I'll Deckung. take the left side, Charles. You go right. Wart schnell. Da ist die Right, Karte. okay? Gas. Egal. Take him down. Hey, mach es. Hey. Damn army Warte of these auf mich. How much is Charles bounty? Maybe we should turn him in ourselves. Still time. Kill that rotten bastard. Hallo, stirb. So nämlich. Come on. Da hinten hängt noch ein. Who's got a shot on him? Da hinten hängt noch ein. Da oben klebt noch ein. Oh, that bastard. Another one coming out of that cabin. Nennt uns einfach Bastard. Got a hit. Stabile Dinger, ja. Was du hast da. Stirb. It's gonna hurt. Let's push forward. Move, let's go. Move on. Coming down the hill. Zeig mal, was du für mich hast. Damn it. So viel Zeit muss sein. Look out left, on top So. of the cliff. Ja, hast gesehen. Einmal da. Und einmal so. Look, they're running away. Ja, besser für dich. Okay. Let's get Sean. Shani Boy, wo bist du? Waffenöl. Zuerst gehen wir da noch alles durchsuchen. Ich bin mir sicher, die haben richtig coole Sachen für uns hinterlassen. 100%ig. Da, warte. Komm schon. Show me what you got. Ja, ja. Doch. So habe ich das wollen. Komm, zeig mir den. Zeig mir, was du hast. Nix. Nicht. Okay. Mach auf. Dann halt nicht. Hoi, Charles. Du bist der Charles, oder? Sorry, mate. Hurry up, fellas. Schaff's nicht. Egal. Weiter geht's. Miep, miep. Ah, What are y'all doing? Sean. Und du so? Was machst du? Bist du ein bisschen am Hängen? Cool me down. Come on. Ich genieße es gerade richtig. Sorry. Nicht lustig. Hi, Sean. Hey, someone cut this rope. Me head's killing me. You got a very funny accent, mate. Did you know that? Will one of yous help me out here? Wir könnten da helfen. So. Arthur. Aspirin, Dafalgan, No, sonst You're a lot irgendetwas. less ugly from that other angle, Arthur. Kriegst du Kopfweh?
Arthur. A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. Den haben wir schon How about gemerkt. you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Alright. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Okay. See you later, Alligator. Ciao, Kendawi. Voll cool. Zielen? Nö. Mission abgeschlossen. Halte gedrückt, um dir das anzusehen. Die Ersten werden die Letzten sein. Einem Hinweis auf Seans Aufenthaltsort folgen spüren Arthur, Trelawney, Javier und Charles die Kopfgeldjäger von Ikes Kelting am oberen Montana River auf, um Sean zu retten. Gut, dann haben wir töte mit Javier lautlos die Kopfgeldjäger am Fluss. Haben wir gemacht, glaube ich. Schiessen das Seil durch und schon, dann haben wir nicht einmal anders gemacht, landet sie in den Kopf schiessen. Nein, das wäre viel cooler gewesen, hätten wir es durchgeschossen. Okay, jetzt check ich's. Schiessen die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Weiß ich nicht. Ich glaube, da haben wir nicht gemacht. Egal. Nehmen. Was machst du? Du nervst. Am Feuer ausruhen. So. Kochen. Wir kochen. Die Zeit nehmen wir uns. Wir kochen jetzt zuerst einmal. Gesucht, Verbrechen gemeldet. Ja, schade. Knorpeliger Fisch. Für was? Aha, da steht's. Ja, letztlich hast du klar im Vorteil. Zum Gesundheit wieder aufladen und Ausdauer und Dead Eye. Okay. Ein guter Arthur. Ein guter Oi. Falls gerade Messer sind. Und wenn nicht, auch egal. So, essen. Ja, wir sind gesucht. Das wissen wir ja. Gin. Oh. Bitte nicht. Nein!